es lo que dije yo antes. Cualquier escenario que sea un relativo a Deku en fuerza, aunque Deku sea superior, si es relativo y tiene técnica inversa, Deku va a perder. Ok, vamos a ver este. Está en inglés. Yo voy a decir, cuando haya algo importante, lo voy a traducir, se lo voy a decir. Pero en general les voy a dejar los subtítulos y pues a leer. A leer. Bueno, son fan de Jujutsu Kaisen, no sé leer. Ya sé que no saben leer, ya sé que no saben leer, pero les voy a dejar los subtítulos y a leer. O sea, es lo que hay. Vamos a ver este, de número operator o no operator. No operator. Deku versus Jujutsu Kaisen es una masacre. It's a massacre. A ver. You've all asked me repeatedly how Deku from My Hero Academia would handle the Jujutsu Kaisen Gauntlet, the successor to All Might. Es el guantelete. Guantelete para los Power Scaling en inglés normalmente es como los top de ese mundo, pues lo vamos a medir uno contra este tipo. Es como se dice ahí, como el guantelete, no contra el guantelete. And now, as the series ends, the world's greatest hero. From disaster curses to Jujutsu Kaisen special grades Vamos a poner con las maldiciones y con los especiales y con todo. and honored ones. How high can peak Deku's ceiling go? The most important thing is proving if a hero like Deku would even be strong enough to exercise curse spirits, something that even a low-grade Jujutsu sorcerer can accomplish. From the Vale, quieren medir por fuerza si Deku puede llegar a exorcizar un espíritu maldito en base a fuerza. very beginning of Jujutsu Kaisen, mediocre curses are capable of destroying entire buildings, potentially even being the same size as one. And in the worst case scenario, Deku would meet a special grade curse spirit, said to require multiple carpet bombing runs to even hope to damage effectively. Only grade 1 sorcerers, the strongest rank besides special cases, are thought competent enough to exercise curse spirits of that level. And even then, the sorcerers struggle. The disaster curses are perfect examples of how powerful curse spirits can get. The Shibuya incident specifically showing off threats like Jogo, who could conjure an entire meteor out of thin air, or Mahito, whose colossal flesh attacks and transfigured humans lay Está waste dando algunos de los feeds de las maldiciones estas. to large sections of the city of Shibuya. Because they derive their strength from how powerful the negative energy that surrounds their origin is, there are a large variety of curse techniques Deku could encounter. Special grades like Jogo can decimate city blocks with flames and summon volcanoes, whereas curses like Dagon gain strength from the sea, manifesting endless waves of ocean or man-eating sea creatures. The disaster curses are beings born of pure cursed energy, meaning although they have physical form and can be hurt by regular attacks, they are easily able to regenerate as long as they have the stamina remaining. So not only are they capable of mass destruction, Bueno, ha dicho que tienen forma física y se puede dañar por ataques normales, pero también quién y en qué momento. En momentos puntuales, pues sí, puede ser, pero they're hard to bring down. The combined effort of 4 grade 1 level sorcerers was barely able to match the might of Dagon, the youngest of the disaster family. However, monsters like the disaster curses aren't much of a new problem for a hero like Deku. Even one of the nastier disasters like Mahito, the curse of humanity, who has the power to kill someone with one palm touch just by targeting and attacking their soul, isn't too far off from a supervillain Deku's already fought named Tomura Shigaraki, who uses his la comparación obvia de Mahito y Shigaraki, pues, o sea, sí, es válido decir que Deku está acostumbrado a lidiar con un enemigo como este, porque ya lo ha hecho. superpower Quirk decay to cause Un enemigo que te pueda matar de un toque. people or objects to disintegrate upon contact with him. Except the difference between Mahito and Shigaraki is that after Shigaraki fully awakens his quirk, the supervillain is able to decimate entire cities, like multiple of them, even whole mountains, bringing everything down to dust in seconds. It was thought that Shigaraki would eventually amass enough power to destroy an entire country, and if left unchecked, potentially the entire world. Although not made of pure cursed energy, Shigaraki did have the durability to survive world-class hero Stars and Stripes intercontinental cruise punch, with its overwhelming power also being assisted by the Tiamat missiles. Stars and Stripes' ultimate attack was said to have the power of an asteroid brought to Earth and then some, packing enough Vale, como la resistencia a Shigaraki más o menos del último ataque de Star, que tiene como la fuerza de un asteroide pantando. Tiene sentido para mí.
destructive force to obliterate multiple cities and potentially almost an entire island or structure of land. Just by tunneling himself underground slightly, Shigaraki was able to take that entire hit and immediately recover fast enough to continue the fight. An attack that could have caused this much damage has yet to even be witnessed in Jujutsu Kaisen. Bueno, sí, es el rango de destrucción sí, pero no, porque los ataques de Jujutsu Kaisen son mucho más contenidos, pero no creo que por falta de fuerza. La maldición de la comprensión lectora está tan fuerte que los Power Kai Jujutsu Kaisen dice que las maldiciones son físicas, cuando en la primera aparición, capítulo 1, es nadando dentro de un campo de fulbo y emergiendo de las paredes, ya. Even Satoru Gojo's 200% hollow purple or Ryomen Sukuna's divine flame arrow at most can lay waste to an entire small... Ya, aquí está cometiendo un error muy grande y es analizar como la onda expansiva de poder bruto como la fuente directa de poder, como una medida de poder concreta. Porque primero, ya establecimos que las mierdas de Jujutsu Kaisen son mucho más contenidas por encima. Si lo ponemos, el púrpura no es una habilidad destructiva, no tiene una onda expansiva, sino que es un punto focalizado en el que arrasa con todo, entonces no va a tener un rango de destrucción grande. Y la llama esta, ya establecimos también, esta llama es un cono. Es literalmente un tubo gigantesco porque está limitada al dominio de Sukuna, no porque no pueda salir, no porque no pueda expandirse más por el tamaño. Es que literalmente está limitada al dominio, entonces tampoco vale. Town, if allowed full uninterrupted concentration. That being said, not only was Deku able O sea, son malos ejemplos para comparar realmente. to reach a level of power strong enough to defeat forces of nature like Shigaraki, Deku was able to do it all in one single punch. And that one punch carried so much force behind it, it pushed gusts of wind around the earth that altered the entire world's... Lo dijo. Lo ha dicho, lo acaba de decir. El argumento de que la tormenta altera todo lo del mundo y por tanto escala a una tormenta mundial. O sea, weather patterns. And Deku's a lot more than me voy a tiltear con el gringo, me voy a arder con el gringo, Dios mío, me voy a arder en gringo. just left, right, good night. As the successor of the one-for-all Quirk and apprentice to All Might, the world's greatest hero, Deku has far surpassed his mentor All Might in Planetario, es que la wea mega estúpida, loco. almost every way. Deku's able to utilize each of the 6 Pero Engail, Zuko y Goyo son multicontinentales porque uno despejó una tormenta y el otro hizo temblar placas continentales. quirks that come with one for all at 100% of their potential, even known to break that limit and push to 120% if emotions are high. Tú But querías ver el video ya y lo voy a ver. even only at 45% of his quirk's power, Deku was able to police the entire country's streets for weeks, taking out major villains the whole time without any breaks or sleep, meaning even if the disaster curses are able to survive one of Deku's famous Detroit smashes and regenerate, Deku has more than enough stamina to keep on fighting till they've got nothing left. When Toji Fushiguro defeats disaster cursed Dagon, the sorcerer killer used an overwhelming show of force to exercise the special grade, stabbing the cursed spirit in the head repeatedly until its healing factor wasn't able to keep up anymore. And judging No, aquí está en una falacia durísima. No. Aquí falló durísimo. Está diciendo que Toji, a base de fuerza pura, pudo sobrepasar la capacidad de Dagon de regenerarse. No. Eso no fue lo que ocurrió aquí. Toji es más fuerte que Dagon, sí, Toji es más fuerte que Dagon. Toji tenía una putísima herramienta maldita de rango especial. La puta madre, esa cosa está diseñada para matar rangos especiales. No es que le sobrepasa la regeneración, es que esa mierda está hecha para matar un espíritu maldito de rango especial. O sea, no, nada que ver, cero que ver. Cero, no es que pueda sobrepasar la regeneración de un espíritu maldito, jamás. Es que esa mierda es una herramienta de rango especial, la puta madre. De hecho, Sukuna es universal porque puede cortar el espacio y Yuki es sistema solar porque puede crear un agujero negro, ya. Y Ángel es sistema solar también porque crea rayos del sol, o sea, la weá. spirit in the head repeatedly until it's No, nada que ver, no, puta mierda, no, la cagó. No, se le quemó la cocina durísimo. O sea, se le fue la cocina durísimo. Aquí si va a dar un argumento de que se puede sobrecargar la regeneración de la maldición de Jujutsu Kaisen, está horrible está horrible, esto es una puta herramienta maldita, loco. healing factor wasn't able to keep up anymore. And judging by the colossal craters Deku can create just by his punches, the necessary level of force isn't his problem. As No.
For continually causing damage, Deku has specifically used quirks like Gear Shift before to speed Nah, puta mierda. up his own attacks, shown capable of delivering 5 catastrophic Detroit smashes in one instance on an opponent, hitting Que sí, que puedes pegar lo que te dé la gana, pero que no la vas a exorcizar. them even before the sounds of the punches could register, easily surpassing the necessary requirement of a quote-unquote overwhelming assault. While Que no es un requisito hacer suficiente daño, weón. El requisito es exorcizarla con algún medio de exorcismo, pero que no tiene Deku, coño. De paso es peor porque precisamente la nube iterante tiene la técnica que tiene que es más fuerte dependiendo de qué tan fuerte físicamente sea su usuario, ya. special grade curse spirits all have powerful curse techniques that make fights with them more than just who punches harder. Deku is an exceptional fighter with a combat potential that surpasses heroes years his senior. Despite still being just a student, Deku was fast enough to dodge professional hero Lady Nagon's quirk bullets, an assassin who was specifically capable of killing a one-for-all user, like Deku. He was able to outsmart Lady Nagon Le pone la velocidad de la bala. multiple times in their fight, remaining one step ahead of her, despite their experience difference. And while using the one-for-all quirk, Deku's brain is processing information so fast to utilize all his different powers and effectively employ battle strategies, it's been said his mind moves at impossible speeds. Deku's base intelligence allows him to use all of his quirks efficiently, even if he's had little experience with them. At times, learning how to use a quirk immediately on the fly just after gaining its power, a testament to how versatile Deku can be under pressure and how easily he adapts to situations in battle, making the argument that although Deku would be encountering things like cursed spirits, cursed energy, and cursed techniques for the first time ever, being at a major disadvantage, Deku would be able to manage thanks to not only his overwhelming strength, but his ability to read situations and adjust accordingly. No, que se puede adaptar a las técnicas malditas rápido, sí te lo compro, por poder adaptarse a los poderes, la variedad de poderes y el tema de que cada segundo tiene que como que afiliarte a una nueva situación de inmediato para poder pelear contra ella, te lo puedo llegar a comprar. Only is Deku stronger than the world-class heroes in his own world that are lifting entire cruise liners or skyscraping monuments, the superhero's 6 different quirks allow him to take full advantage of his battle intelligence and approach fights from a variety of different angles. One for All grants Deku the quirks of its previous users, such as the power of Float to mimic flight, or the quirk Danger Sense that acts almost like precognition, alerting Deku to danger before it happens. When at his peak, Deku also had access to quirks with the power to bend reality, like Gear Shift, a power that can alter the acceleration of an object or person to near infinite speeds, massively multiplying their velocity and force to imperceptible levels. Puede alterar la realidad, porque puede aplicar velocidad casi infinita a un objeto hasta niveles imperceptibles. A mí esta cosa de los versos me arde porque es súper parcial. Es tipo, no loco, es que Tanjiro debería poder matar un demonio de la diformidad, que si es mortal a todo no psíquico es injusto. Ya. Ya. Quirk like Gear Shift does come with large drawbacks if Deku uses it for longer Ya. than 5 minutes, but it does allow him to move even faster than a monster like Shigaraki can even perceive. And when combining Gear Shift in short bursts with techniques like Shoot Style or the Fa Jin quirk, Deku can easily reach the likes of power even the special grade sorcerers are capable of. Each of the 4 special grades are said to be capable of taking down entire nations with their abnormal powers. Even a special grade vengeful spirit like Rika can destroy a whole town if left out to rampage. However, it's safe to say that even when considering beings like Gojo or Sukuna in this estimation, it's never assumed the special grades would be able to take down that country all in one attack. Yet a single swing of Deku's fist carried more power than the hypersonic intercontinental cruise punch that permanently Pero es capacidad destructiva, no es lo mismo que poder bruto. Te me estás confundiendo durísimo. changed the shape of the entire Earth and may have done more No es lo mismo la cantidad concentrada de poder que puede tener Gojo de energía maldita en un púrpura que la que puede meter Deku en un golpe porque puede hacer más destrucción. overall damage Esto es como decir, para que tengan comparación, esto es como decir que el púrpura de Gojo es más débil que las flamas de Yogo en Shibuya. Como en Shibuya, Yogo hace más destrozo con sus flamas que agarra 2 edificios y los destroza con el fuego, y el púrpura, por ejemplo, cuando pelea con Toji, es apenas menos que una persona,
pues Yogo es más fuerte. Es la misma mentalidad. No tiene sentido. No son el mismo tipo de técnica. No quiere ser destructiva porque no necesita ser destructiva. And a nuclear warhead. With power like that, most sorcerers all the way up to grade 1 wouldn't even be able to stand in the same ring as Deku. Nanami Kento's 7-3 critical attacks couldn't even pierce a disaster curse like Dagon's outer shell. And Ahí sí estoy de acuerdo. Nadie debajo de categoría 1 le puede pelear a Deku. Eso sí estoy de acuerdo. veteran sorcerer clan heads like Naobito Zenin wouldn't even be able to catch Deku in his grasp, let alone hit him with a projection sorcery attack. If pre-awakened Maki Zenin being able to count 24 frames out of 1 second and overpower Naoya Zenin's projection sorcery is enough of an indication higher levels of speed and perception just outright beat that freeze frame curse technique, Deku should easily be able to do the same thing. Characters in My Hero Academia like Stars and Stripes are grabbing lasers of light out of the air, and considering Deku can accelerate far past that with gear shift, even extreme cases like Kashimo Hajime's mythical beast Amber that creates actual lightning bolts, or even Toto's Boogie Woogie that can swap objects 50 times in 1 second do not move fast enough to keep up with Deku. Now, como hay lásers y esquivan lásers y agarran lásers, son más rápidos que la luz. Entonces un rayo él es más rápido que un rayo. Es más rápido que el Boogie Boogie que te puede cambiar 50 veces de lugar en un segundo. Aun cuando en la obra se ve y se dice que la velocidad máxima que alcanza es la de la puta bala esa. Pero bueno, está bien. Son lásers. Como son lásers, ¿qué se le va a hacer? Son lásers. naturally, that means even speed. Son lásers, o sea, ¿qué más da que en la obra digan que la velocidad máxima que se llega a alcanzar es la de la puta bala que a lo mucho será hipersónica? Son láseres, ¿qué vas a hacer? Son láseres. Demons like Maki Zenin or Sukuna, who might be physically as fast as Kashimo's lightning, if not close to it, don't stand a chance in a foot race. And if Deku isn't able to get close to an opponent, he can launch projectile bullets condensed of colossal force with his Air Force gloves. Deku can also use his quirk Black Whip to maneuver around the battlefield in strategic ways that his body may not allow, acting as a quick escape from area of effect attacks, or as a great way to wrap an opponent up and restrict them, or just pull them close. As a complete package, Deku's combat potential and versatility secure him a victory against 95% of the Jujutsu Kaisen. Sí, pero no por las razones que diste. O sea, sí, pero no por las razones que diste. Sí que le gana a la gran mayoría, pero para nada por esas razones. Y las maldiciones definitivamente no. A las maldiciones desastres definitivamente no. Roster. Similar to someone like Yuta Okotsu, Deku has multiple techniques that allow him to take. ¿De cuándo es el video, por cierto? También. Un año también. ¿Cuándo? Agosto. Bueno, también es antes de la pelea, la puta madre. Different approaches in battle and respond to opponents' attacks in a variety of ways, along with the overwhelming physical power to back it up and all that battle intelligence to go with it. However, Deku isn't invincible. As he starts encountering stronger and stronger sorcerers with reverse curse technique, Deku will begin to enter battles of attrition that he's at a complete disadvantage in. Even vale, sí, pone el punto de que por la técnica inversa de que uno va a aguantar una pelea de desgaste. if Deku's durable enough to handle some of the strongest attacks in Jujutsu Kaisen, one of the Le gana a todos los que no tengan dominio. No. A ninguna maldición especial le gana. main reasons calamities like Gojo or Sukuna are so terrifying is that even if you land a critical hit on them, it can all just be reversed in seconds. Deku, on the other hand, has no actual way to heal himself if he was to take anything seriously damaging. On top of that, the use of One for All, especially at higher outputs, slowly puts pressure on Todas las especiales tienen dominio. ¿Todas? and can cripple Deku's body after long periods of use. Menos rica. Bueno, pues no todas, cabrón. The One for All successor has gotten much better at outputting proper amounts of energy over time, as well as remaining fully functional if severe damage is taken from high usage. But with no ability to heal of his own, it's not really ideal. Even in his worst possible condition, where Deku's body was literally ripping apart, the best he could do was wrap his body tight with Black Whip to keep his tendons and limbs from falling apart. A very strong-willed and resilient tactic that could keep Deku in the fight long after he should have been killed.
However, not something that can keep him going for long without any way to recover afterwards. Imagine if Deku was to fight a heavy hitter like Kinji Hikari, one of the strongest modern age sorcerers with a power called Idle Death Gamble, where after winning a virtual pachinko gambling game, a ver si estoy de acuerdo, es lo que dije yo antes. Cualquier escenario que sea un relativo a Deku en fuerza, aunque Deku sea superior, si es relativo y tiene técnica inversa, Deku va a perder. By the technique, Hikari unlocks the jackpot state, where the gambler receives a surge of unlimited cursed energy, resulting in an automatic reverse curse technique that has even been able to bring Hikari back from the dead. Se la jugó muchísimo con lo de las especiales, ¿eh? O sea, con lo de las especiales se le fue el brazo durísimo, pero durísimo. Itself. Se nota que no se leyó Jujutsu Kaisen por lo de las especiales. Que no se lo leyó ni se lo vio igual. Even if Deku had the power and combat potential to outright obliterate Hikari, after the third or fourth round of battle, Deku might start slowing down and leaving himself open. Hikari isn't exactly... Vamos, claro, Akari es el tema. Si le rompe la cabeza, si le destroza la cabeza a Deku, gana Deku. Ese es el tema con Akari específicamente. Hitting Deku with the same kind of power as a city-wide spanning demolition, but over time, with no access to healing or recovery, Deku could eventually give out to exhaustion or succumb to injuries. Being fair to Deku, even heroes like All Might were able to work non-stop for 72 hours, and Deku's vigilante stunt also lasted for weeks, so maybe Hikari specifically wouldn't be the person to wear Deku. Justo Akari a lo mejor no, porque también mucho depende. Y no es tan... Depende de su dominio completamente y no puede mantener el ritmo todo el rato como por ejemplo Gojo Sukuna. Down, especially considering Hikari's jackpot only lasts for 4 minutes and 11 seconds and the gambler is completely vulnerable until he can hit jackpot again. But going all the way back to the disaster curses, there are anomalies like Mahito that exist with curse techniques that defy reality almost as much, if not more, than Gear Shift. Mahito's ability, Idle Transfiguration, amounts to literal manipulation of a person's soul, including his own. Because Mahito is able to constantly change the shape of his soul, Mahito's physical body is merely a vessel, a construct that holds his essence. Any physical damage or pain done to Mahito can easily be brushed por lo menos si le está dando el fit correcto a Mahito, que es el que no lo puedes dañar físicamente. Off since the curse. O sea, en concreto a él físicamente, incluso sin energía maldita, con energía maldita o herramientas malditas no lo vas a poder dañar. Can alter his body's shape, size, and even split it into multiple pieces and recreate. The only attacks that actually do harm to Mahito are the ones that hit him at his soul, meaning no matter how much force Deku puts behind his punches or how strategically he uses his quirks, anything that Deku does to Mahito will be null and void unless the hero can visualize the disaster curse's soul and attack it from there. And despite having access to all the different consciousness of the previous One for All users, the only way Deku has ever been shown to hurt another's soul is by forcefully giving that person his quirks in order for the spirits of One for All's predecessors to destroy the will of an enemy from within. This is stated to attack a soul directly. However, it takes all of Deku's quirks to defeat All for One with this method. And there's not exactly a metric to determine how many quirks Deku would have to sacrifice to overcome Mahito's soul. Not even considering losing even one of Deku's quirks could spell a major handicap in battle he might not be able to afford. No creo igual. No creo igual que sea equivalente, porque si adquieres todos tus putos quirks para destruir un alma en el universo de Boku no Hero, y en el universo de Boku no Hero las almas no tienen ningún tipo de resistencia, aunque sea canon lo de destruir almas, si tienes que dar todos tus quirks, no creo que tenga suficiente para un universo que se especializa en tener resistencia para las almas. Y especialmente Mahito, que ha estudiado ese tipo de cosas. O sea, hasta el punto que no es que cualquiera que pueda dañar las almas puede dañar a Mahito. O sea, específicamente le tiene miedo a Sukuna y a este tipo de gente que en Yaku también, que sí que pueden manipularla, pero no es que cualquier ataque directo lo va a joder. Yuji le pega unos cuantos y tampoco es que le hagan demasiado. There's also nothing at all to defend Deku against the unavoidable threat of Mahito's soul manipulation either, as with only one touch of the palm, Mahito can change a human being into a disfigured Cronenberg creature with no will of its own. Idle Transfiguration ignores all conventional durability and could instantly end Deku's gauntlet run if he gets caught with it. And sure, Deku's very familiar with avoiding one-hit kill techniques like this, even on a much larger scale with Shigaraki's Pero claro, el dominio es seguro, así que si cae en el dominio, perdió. decay.
way. However, the one thing the hero won't ever be able to counter is a Jujutsu sorcerer's domain expansion. When considering Deku's higher than average base speed, as well as Gear Shift's acceleration, Deku should be moving at a faster pace than most Jujutsu Kaisen characters, making him hard to attack. And even for heavy hitters, landing that hit might not always do so much damage against Deku. But what guarantees the sorcerers can't miss their attack, and even better, continually lay on that pressure, is domain expansion. Since Deku, for all intents and purposes, should be considered an average human by Jujutsu Kaisen standards, he should have a neutral, minimal amount of cursed energy, as every living being does. Depending on the way you look at this, you could argue that because Deku was at one point quirkless, he should have similar factors in domain expansions to Maki, in which case, if you believe that, feel free to disregard the rest of this. But if we are to consider that quirks and cursed energy are entirely separate things, by conjuring a large barrier meant to house both the user and the opponent, a high-level sorcerer can create something called a domain expansion, an inescapable pocket dimension that ensures anyone caught inside the domain will be hit by the user's short hit technique. No matter what the target does, the attack is unblockable and will last until the domain is either deactivated or the caster dies. With domain expansion, enemies are able to guarantee their ultimate attacks will land on Deku as soon as he's trapped inside the barrier. And although Deku's durability advantage might still let the hero survive domains like Jogo's Coffin of the Iron Mountain that burns its target to ash, something that Gojo was easily able to endure without Limitless, or Dagon's Horizon of the Captivating Skanda, a never-ending swarm of man-eating Shikigami that couldn't even kill much less durable characters like Nanami or Naobito. However, domain expansions like Bueno, aquí un poquito no dar la información completa, la verdad. Porque, a ver, lo de Goyo ha dicho claramente que si no estuviera resistiendo el dominio, no hubiera sido evaporado. Cualquier persona que se pare aquí es evaporada. Cualquier persona relativamente normal, literalmente, se quema en segundos. Y lo de Davon, este weón los iba a matar a todo en cuestión de tiempo. Simplemente era cuestión de tiempo, da exactamente igual. El punto con un dominio es que para los márgenes finales, si tú no tienes técnica inversa, no lo aguantas. Ese es el punto. El dominio no necesariamente siempre tiene que ser one shot, es desgaste, es una pelea que tú no puedes soportar a la larga, eso es lo jodido. Entonces, aunque a Deku no le haga demasiado daño de primeras, eventualmente va a caer, porque no lo va a poder soportar, y no creo que llegue a matar a Davon. En general, no creo que llegue a matarlo, pero incluso si le damos el atributo, qué sé yo, que su golpe tenga energía maldita para poder asumir que exorciza, y en base a eso, pues su energía física equivale a energía maldita, aún así creo que terminaría perdiendo. Shikigami that couldn't even kill much less durable characters like Nanami or Naobito. However, domain... O sea, aquí cae un poquito en pecado de Power Scaling de como es menos resistente este personaje y este ataque no lo mató, con este otro personaje que es más resistente tampoco lo va a matar. Pero no tome en cuenta las condiciones del ataque. In expansions like Mahito's self-embodiment of perfection that carry the soul-destroying technique of idle transfiguration inside of it are 100% lethal and Deku se solea a Goyo, 0 de 10 de Rage Bait. guaranteed win cons against Deku, no matter what the 0 de 10, no sé qué decirte, 0 de 10. hero does to try and stop it. Even open barrier domains could be a threat, like Ryomen Sukuna's Malevolent Shrine, a 200-meter encompassing all-out attack that unleashes a storm of slashes capable of destroying everything in their vicinity. And one of Sukuna's innate techniques, Cleave, adjusts its attack potency to specifically match its target's toughness, which is extremely dangerous for Deku. Even though the open barrier gives Deku and his superior speed access to escape, taking any damage at all. Sí, pero también la puede cerrar, entonces da pico, vale pico. O sea, lo de Sukuna con la barrera abierta, no sé por qué todo el mundo siempre asume que va a ser una barrera abierta siempre. Lo común es que la primera vez que lo haga sea así, pero si ve que alguien escapa, luego va a ser una cerrada y ya está. All from something like Malevolent Shrine could result Y no se puede esquivar dentro de un dominio los ataques. in a significant injury that Deku would have to continue fighting through with, again, absolutely no way to heal. And honestly, it's special aspects of Jujutsu Kaisen's power system, like domain expansions or universally dangerous curse techniques like idle transfiguration, that make some of its characters so... O sea, lo único que me tiltó del video fue al principio no tomar en cuenta que Toji estaba utilizando
una herramienta maldita, pero supongo que fue su manera de poner algún equivalente para que Deku pueda llegar a matar las maldiciones. Asumo. Simplemente no ha querido dar como que la chapa con que vamos a suponer que tenga energía maldita y la puedo utilizar en sus puños. Entonces, pues soltó ese ejemplo, aunque me molesta que haya sido en base a una falacia, pero una mentira, pero dale. Threatening, even outside of the original universe. Characters like Gojo, who use abilities like the Limitless, a power that infinitely slows down any and all objects entering Gojo's range to the point they Y lo de la velocidad luz. Sacando la velocidad luz y lo de... Y lo de Toji, el video está bien. Sacando esas dos cosas en concreto, el resto del video está bien, en verdad. never reach him. One Esos son los dos que yo no coincido para nada. of the strongest characters in Jujutsu Kaisen, who, for all intents and purposes, might be physically weaker than Deku, but still beats the superhero on pure technicality, all because of the obscene nature of his curse technique. Gojo also comes equipped with his own domain expansion, Unlimited Void, that even if Deku can't be bested physically, will override Deku's mind with all the information of the universe, flooding his psyche to the point his will break and Deku will revert into a vegetative state. And the worst part is, even if Deku somehow survives these quote-unquote kill shots, Honored 1 level characters like Gojo and Sukuna can use their domains more than once. Me encanta como dice Honor 1 level character. O sea, es como que Honor 1 es como se dijo en inglés la traducción para el momento que dice... Ay, en español creo que dice algo así como que yo soy el único dios o yo soy el ascendido o algo así. Cuando va a matar a Toji y Gojo está diciendo como que en la tierra y en el cielo yo soy el único que merece adoración o cosas del estilo. O sea, cualquier traducción. Esa es la traducción que dieron en inglés. Y estoy utilizando eso como la escala de poder de Gojo. Me hace mucha gracia. While Deku is clearly more powerful than the sorcerers and curses when it comes to physical prowess. ¿Qué tan roto es el dominio de Gojo? Si no tienes un ser que pueda captar la información del universo y procesarla a tiempo récord o una deidad literalmente que entienda y comprenda la magnitud del universo y pueda ajustarse a su percepción, te deja vegetal. Así de roto está. Te deja vegetal, pero vegetal. Al menos que tenga esas dos cosas, te deja vegetal. Claro, si te atrapa. Si eres más rápido, si lo puedes blitzear, es otro tema. Pero si te atrapa, te deja vegetal. Cursed Energy offers Jujutsu Kaisen a way to make up for that difference. While its main character, Itadori Yuji, and a good 95% of the rest of the cast would probably meet their end to the world's greatest hero, special grades with reverse curse technique and an overpowered... Claro, también, este video es de hace tiempo. Aquí supongo que todavía no había visto la expansión de Yuta, por ejemplo. Aunque la de Yuta no le serviría de demasiado, pero... Igual no habrá... Bueno, sí, la Yuta le serviría. Es debatible, Yuta, pero igual es útil. No lo ha visto la expansión de Yuta, la de Yuji no la ha mencionado casi nada tampoco. Entonces, bueno, es antes de la pelea de Sukuna, por eso. domain are able to ignore their stat disadvantage. No, que esto... Bueno, fue con la pelea de Gojo y Sukuna, más o menos, ¿no? Jujutsu Kaisen 258. Sukuna utilizando un voto vinculante. La restricción de no poder escapar desapareció. A cambio, dentro del paisaje materializado, el efecto de golpe seguro se activará de otra forma. No podría acabar con Zenin Maki. De otra forma, no podría acabar con Zenin Maki. Vale, utiliza un voto vinculante para activar el golpe seguro en la mierda esa. Vale, vale, vale. Que se pueda escapar y en lugar de usar el golpe seguro. Ok. Pero eso es por la particularidad del dominio de Sukuna, por cómo lo hace él, porque se quiere sacar la polla, ¿no? He leído que a Gojo su propio dominio también le afecta, o soporta con los 6 ojos. No, no le afecta, no le afecta. No le afecta ni a Gojo ni a nada que esté en contacto con Gojo. Por eso Sukuna se le pega cuando lo activa. And break Deku's physical handicap. With absolutely no way to come back from damage done to him, no matter how big or small, Deku is not equipped to fight anyone who drags him into a battle of attrition. And since Deku doesn't have any attacks that reach into the metaphysical or ethereal realms, at least not without giving up his quirks, he won't be able to get around unique techniques like Gojo's Limitless or Mahito's Idle Transfiguration. So besides those two, who undoubtedly win against the hero because of their hacks, I believe the next hardest fights for Deku in Jujutsu Kaisen would obviously be characters like Sukuna or Yuta Okotsu because of their stamina and domains. Yuki Sukuna. Ah, bueno, sí, ya se vio el dominio de Yuta. Pero claro, para este punto no había visto el de Yuji, supongo. Kumo, Oh, sí. if she revealed her domain or turned into the planet-busting black hole, and maybe Vengeful Spirit Naoya if he catches Deku with the Time Cell Sí, no se habrá visto. Moon Palace domain, which all in all is still a pretty impressive W for My Hero Academia. If you enjoyed this video, Está bueno el video. Lo único, los dos puntos de nuevo, los de los láser, porque tengo un problema horrendo con eso de la velocidad, ya saben por qué. Y lo de Toji, que aquí dijo mentiras literalmente, pero bueno, una manera de un poco equiparar los versos, doy por hecho. Del resto está bueno el video. Y ya comprobamos que sí saben leer, por lo tanto podemos ver videos en inglés. Así que se me aguantan y leen, cabrones. O sea, a leer,
Es que hay vídeos en inglés que están buenísimos de Power Scaly, pero no lo puedo ver porque no quieren, bro. Ahora sí. Cambia las condiciones de su dominio y a cambio de que sea de rango más pequeño, permitiendo escapar, el golpe seguro atacará todo lo que se encuentre dentro del paisaje del dominio sin restricción. Vale. No, sí. Yo no sé, güey. Pues a leer. Leen. Aprendan a leer, no sé.